السلام عليكم. إن اليوم محاضرة Growth and Development يجوز راح نقسمها إلى أكثر من قسم. Objectives of this lecture is to define and identify the importance of growth and development, their principles, and factors affecting them. Growth refers to an increase in physical size of the whole body or any of its parts. It is simply a quantitative change in the child's body. سهلة لأنه نقدر measure بها. How can we measure the growth? Weight by kg pounds and height by centimeters, inches, and meters. So it's generally referred to change in size. Development, on the other side, refer to a progressive increase in skill and capacity of function. It is a qualitative change in the child's functioning. شلون نقيسه? Just observation. So the development occurs through maturation of physical and mental capacity and learning. يعني شلون؟ احنا نذكر بالمحاضرة السابقة قلنا you should start with the letters, then go to the sentence, then go to the language. فإذا أنت ما عندك قلم تنطي الطفل ورا 5 سنوات ما تتوقع ما عنده يقدر يكتب. إذا ما عندك موبايل تعطيه الشخص هو ما شايف الموبايل، من يشوفه ما يتخيل إنه يقدر يشتغل بيه. هو عنده the same skills، عنده physical capacity، عنده mental capacity، بس ينقص learning. مثل ما نتذكر إنه الترمينولوجي مو صعبة بالنسبة للبريناتال infancy. نجي التودلر اللي هي سنة إلى 3 سنوات، بري سكول 3 إلى 6، من يدخل صار 6 سنوات سكول ايج، وراها الادولسنت بيريد. So the growth or growing up involve 3 major dynamic processes, which is growth and development and sexual maturation. Physical growth, increasing the size of the body as a whole or the increase in its separate parts. Growth milestones are the most predictable، مثل ما قلنا لأنهم measurable. شلون نقدر نسوي chart growth chart موجود، height, weight, head circumference. يجب أن يتوفر عندنا age by taking date of birth, and we should know the gender لأن أكو فروقات بين male and female. The growth of a child occurs in 4 phases: fetal, infantile, childhood, and pubertal and growth spurt. إذا نجي fetal growth. Prenatally, the growth of the head predominates, reaching the peak in the 3rd trimester. Growth of fetus accounts for 30% of eventual height. The size of an infant at birth affected primarily by maternal size. يعني احنا ما راح نجي نشوف ضعيفة صغيرة الحجم يجي البيبي مالتها وزنه 4.5 كيلو 5 كيلوات، ولكن ممكن الأم تكون كبيرة الحجم but affected by other intrauterine factors such as maternal nutrition, placental adequacy, intrauterine infection, and gestational age. يجي طفلها صغير الحجم. Infantile growth in the first 24 months after birth, the time of greatest postnatal growth velocity. The infant seeks his or her own care.
That is, by age of 2 to 3 years, the child's stature reflects his or her own genetic endowment rather than the mother's size and health. بعد عبرنا طلع من الرحم. Now he or she is seeking her growth velocity. هاي الفترة it accounts for about 15% of eventual height. Infancy is a period of rapid but decelerating growth. راح نشوف بالوزن. احنا الوزن عندنا 3 كيلوات 3 كيلو 2.5 to 3.5 at birth. It doubles by 5 months and triples by 1 year. نيجي على اللينث عندنا 50 سنتيمتر at birth زيدها 25 75 centimeters at 1 year زيدها 10 85 centimeters at 2 years. إذا نجي على head circumference. الhead circumference 35 centimeters at birth. 12 شهر نضيف له 12 سنتيمتر يعني 47. ولكن these 12 centimeters are not equally distributed throughout the 12 months. We have first 3 months يعني أول 3 أشهر راح يزيد 2 centimeters per month. إيش راح يصير عندنا 35 و6 41. ثاني 3 أشهر راح يزيد سنتيمتر واحد per month. فإيش قد يصير عندنا من 41 و3 راح يصير عندنا 44. عندنا 6 أشهر أخرى راح يزيد بها نص سنتيمتر per month. نزيد 3 فيصير 47. فنرجع. Infantile growth length follow a similar but less dramatic growth curve. It increased by 30% at 5 months. The growth rate slowly decreased so that the length is only 50% above birth length at 1 year. بالضبط 50 سنتيم at birth 25 يعني يصير 75 at 1 year. Growth of the brain occurs almost exclusively during the early years of life. At birth, it is 25% of adult size, and at 1 year, 75%. Full development is not achieved until adolescent. Childhood phase, this is a slow, steady, but prolonged period of growth that contributes to 40% of final height. طبعا هاي الأرقام البرسنتج راح تشوفوها برسم توضيحي. Growth during the remainder of childhood occurs at a rate of 5 to 6 centimeters per year. تتخيلون إنه إحنا بالسنة الأولى زاد 25 centimeters، بالسنة الثانية زاد 10، بعدين يبدي يزيد 5 to 6 centimeters per year. عندنا هنا adolescent is a characterization by an abrupt short-lived increase in the growth velocity, يسموها growth spurt, mediated by gonadal and growth hormones. راح يعطينا 15% 15% to the final height. The sex steroids cause fusion of the epiphyseal growth plates and a cessation of growth. If puberty is early, which is not common in girls, the final height is reduced because of early fusion of epiphyses. راح حتى شوية نرجع لكم بالذاكرة للولد. تجي أنت وبنت عمك صار لك فترة ما شايفها بعمر 11 سنة، تشوفها شو طولانة وأنت تحس بنفسك قصير بالنسبة له. تختفي ورا سنتين 3 تجي تشوف نفسك أنت أطول وهي قصيرة. شنو القصة؟ زين هي طولت قبلي، يعني وين كنت وهي وين كانت وين صرت. هسه راح نشرح التفاصيل اللي هي لها علاقة. راح يشوفون الفيتال جروث مثل ما قلنا. uterine environment 30% of adult height. هاي الفيتال جروث.
نصعد شوية راح نشوف الانفانتايل 15% growth but decelerating. العلاقة nutrition, good health and happiness and thyroid hormone. Childhood 40% of adult height. Growth hormone, thyroid hormone, genes and good health and happiness. هم راح يحتاج لفترة طويلة. نجي للبيوبرتال 15% تستوستيرون, استروجين and growth hormone. تشوفون الفيميلز بالبداية عندهم growth spurt أسرع ولكن الفيوجن راح يجي وراء، فلهذا الميلز تنتهي انه الميلز يكونون على العموم اطول. The skills acquired by children between birth and 5 years of age, during which there are rapid gains in mobility, speech, language, communication, and independence skills. During school age, evidence of developmental progression is predominantly through cognitive development and abstract thinking. مهم جدا إنه نعرف شنو هذا اللي راح نحكي عليه، لأنه خلينا راح نفتهم إنه are we dealing with the same person and small، لو يحتاج إنه تعمق بتفكير عن شلون ينمو الطفل. التفكير التجردي اللي هو الابستراكت ثينكينج، اللي خلينا نقول حتى نعرف شنو نفسره، نشوف الاوبوزيت مالته اللي هو concrete thinking. concrete thinking طبعا هاي موجوده، الكونكريت ثينكينج اند abstract thinking موجوده بكل شخص، بس يتراوحن قوتهم تتراوح. اكو ناس concrete thinking يقول لك اعطيني جدول امشي عليه، ما اقدر افكر خارج الصندوق، ما I cannot create. abstract thinkers دول اللي هم يفكر الحياة شلون صارت، شلون نقدر نطور، بدل ما أروح بهذا الطريق يومية أحاول أفكر بطرق أخرى، مو شرط أمشي جزء على بايسكل جزء على سيارة وهكذا. طبعا each of them يحتاج ل maturation and يحتاج ل skills. skill that a child acquires within a specific time frame، هذا نحكي عن development، لازم نقسمها حتى نعرف احنا شلون نفكر. عندنا gross motor، the development of locomotion اللي هي Latin loco from a place and a place plus motion. locomotor and motion حركة. vision and fine manipulation اللي يصير control between the eye and hand. hearing and speech اللي يدينا إلى development of language. أول سؤال نسأله للأم أو الأب من يجونا يقولون ابننا ما يسمع، العفو ابننا ما يحكي، نقول لهم يسمع لو لا. إذا قالوا يسمع معناته الأمور ليست سيئة. personal and social integration of acquired ability to reflect understanding of environment. هذا illustration رائع. شوف الجروس موتور، vision and fine motor, hearing, speech and language, and social emotional. They are not at the same level. Age, when there is most rapid emergence of skills in each developmental field. خلي نفكر زين، راح نشوف انه الميجرمنت هسه الاطفال بالسنه الاولى بيش احنا ملتهين بيهم، شو وقت بدا يقعد، شو وقت بدا يزحف، شو وقت بدا يوقف، شو وقت بدا يسوي كروزنج يتمشى على الاثاث على القنفات، وش وقت بدا يمشي، وش وقت بدا يركض.
الجروس موتور هي should be completed at 1 year plus. الفيجن and fine طبعا كلها موجودة، الفيجن and fine motor، بس يحتاج لها وقت شوية متأخرة، يعني تبدي ورا كم شهر. vision موجود but correlation with the fine motor and acquiring fine motor skills راح تبدي متأخرة. hearing and speech طفل يحتاج له كم شهر يلا يبدي يتعلم، يسمع بعدين يلا يبدي يحكي. social and emotional to be followed. راح تشوفون هسه احنا شوفوا الطوبات هذه، these are the balls، راح تشوفوها discrete in the first year of life but more with the gross motor. شوفوها بعدين راح تصير تتناسق، تكون منتظمة، بعدين راح تشوفوها تكون غير مرئية، يعني تتكثف بحيث تشوفوا الكلر الأخضر، هذا بالنسبة للجروث راح يكون يونيفورم بين 3 4 5 ماكو فرق. صعد شوي اللي فوق راح نشوف الفاين موتور and vision لا شوية تختلف تتأخر، وبعدين أيضا تكون مكثفة. speech and language تتأخر بالبداية، وبعدين السنة الثانية بلس يلا تبدي تندمج أكثر وتكتمل. وهكذا راح نشوف السوشيال ايموشنال اند بيهيفير بالبداية شلون تقيسها، شلون تبين الطفل لا يقدر يسمع زين أو لا يفتهم ولا بعد السكيلز مالته موجودة. فلهذا نشوف السنتين الأولى ورا السنتين الأولى راح تبدي تتكثف البولز and راح تشوفون هنا هسه بالسنة الثالثة بعدها discrete to some limit، بعدين بالرابعة الخامسة يلا تبين as dense as the gross or vision or hearing and speech. هاي طبعا جداول كثيرة تعطينا بعض main points related to each domain اللي هي gross motor, vision and fine motor, hearing, speech and language and social, emotional and behaviors. أهمها بالنسبة لنا الطفل عنده social smile by 6 weeks. He can support his head by 2 months. He can sit with support by 6 to 7 months. He can stand independently and walks independently and runs and jumps. Sex maturation. The process of normal sexual development can be divided into 3 discrete components. Differentiation of the biopotential fetal gonads and development along either male or female phenotype. إذن هذا phenotype, physical appearance. بعدين maturation اللي هي puberty with the attainment of secondary sexual characteristics and the capacity for fertility. هاي بعدين after adolescence. Then the psychological concept of sexuality. هذا هو الشخص نفسه شي يحس، فلهذا تغير هو من السكس. بالأطفال نقول سكس، بس بالكبار نقول gender. يجوز هو phenotypically male, secondary sexual characteristic of male, but psychological concepts of female. والعكس صحيح. phenotypically she is a female, عندها secondary sexual characteristics, but she behaves as a male. She has the concept of gender difference. راح نتوقف هنا بهذا المحاضرة ونسوي trailing
تريلر للمحاضرة الثانية اللي هي primary primitive reflexes، اللي هي بها راح تكون فيديوهات إن شاء الله شوية تغير الجو.